Mbadiŋol mo kontondiro commencé la assalamu alaikum mbal be konton na to na konton la ni nyino la signa foloti na channel oto please subscribe you comment ya like you understand so bi nakachabo kelamenti wala na parliament oti because ngalon Gambia village wo village bije tundu wo tundu bije no momo e mola tombo mi yalon ko abe la village wo represent kan abe la tundu represent kan parliament do you understand but min bije momo tombo iba parliament do e ba sirinje iba banko nyina e la village wo nyina tundo nyina problem o samba kan ka explain parliament do je because parliament do je e ka lual ni e ko wala dada je sade molla problem mo e ko le explain je pour que sade molla problem mo e ka dada je ya understand but wodula e ko problem mo dada je e ko problem mo min samba je ka kacha je a problem mo ning e tol ko problem mo min samba je banku dingol min e nyanda ko problem mo min samba je ka explain je banku dingol mo problem mo ni di ka min samba je ka problem mo ning e ka kacha je ya understand sometimes e ko problem mo dol samba je banku dingol mo problem mo ni you understand eka problem mo dol samba parliament oto bangu dingol mo problem sifal ni di ikata ko explain je etol ko problem mol min samba kata ko problem mol kacha je ol man ko problem mo di no bangu dingol le min kacha je kata problem mo min samba je ka kacha je bangu dingol mo nid kata ko problem sifal mo take kacha je so nga video mi la moy a video ni no ay niyo ko ya bagal do ya problem mo min ta je ya kacha je a problem mo nying a important tale ya understand but janni bi day bo problem sifa nyi mutale ba explain na parliament do ya understand iko kula landi banku dingol la mi ya lonko banku dingol fo nya banku dingol ba lon na ko min ko nying ya nyum problem mo min samba ya samba parliament do ya ka chaje a problem mo nying a important tale ya understand banku dingol ba lon na ko nying ya nyum problem mo mi explain nyin la nyum problem mo min landi je ya loi min londi alwani nga alwani a important tale ya understand alwani nga important tale nyanda ka bula nga nyinsila do ta nyinsilo min landi nyanda o silo nyina tala nga bule no nga ya understand because itole loi min landi ko min ko lafta ko loi min londi Gambia musol ka tulo mimma e ka fa tulo nyo ko min ge hesalo ya understand e ka tulo mimma e ka fa hesalo ya understand atulo nyin wala nyin tulodi e ka fa tulo nyo ko hesalo e ka anim fenne mix ke muala e ke balo kola nyimuta e ka change hanna dino fonga amalla fa a fenko nyina muso ka atulo nyimma ka ibala fate nyin ka falen ya understand ke dol fonga ka mutale ka tulo nyimma because amam bete ya understand muso dol nyin wole la ila wafuro nyim fenko de banko dingol dol wole la marchandise oti ko wala ta ka waf ya understand bodite wo luani ya samba parliament ote ka kachaje ya understand ilafta ko lualo ndi ka fo momo ye atulo nyima ko mi be aresala wala ye soronga ko nyin ite wo samba parliament ote ilafta ko lualo ndi mun na fala bala ka luani londi ite mon ni lafta ko luwa sifa londi iba atulu compagnie nyin ite man la fi banko dingol ya tulo nyima abe mantora kan abe bala fate tinya kan ya understand ita bako do tala albal fungo dontol ko do la parliament to je alba motol sanna million la parliament to je alba motol mi tala albal fungo dontol ko di balla parliament to ya understand ibako do alba ko do dontola banku do ta albe dundila nam banko to albal fungo donto kan ko do la ya understand wo ko do ngal ke ko do nyin dundi mun dol okay say alafta ko luwa sifal dundi pour banku dingol musoliye fonyo ke mu wotul sifal ya understand say altul compagnie londi Gambia banko kan aliya tulo dada Gambia banko kan mi yalon ko tulo nyin ata musol bala fate tinyala ya understand aliya tulo nyin londi mi yalon ko aba masingo nyin compagnie nyin aba tulo dada la musol ba tulo nyin sanna ya bitugol jele ika wafu ika tulo nyin ika wafu mol kanana ika tulo nyin say ke muala ya understand ni ke mu tulo nyin na ate bala fate tinyala musol nyine mini yalon ko ka tulo nyin tay ke muala ke balafate ali yalon ka balafate ake tinyal ya understand musol nyi titale ka tulul sanam banda ike muala be balafate tinyal mi yalon ko ni tata hospital do ni opere lo nyin kanala ake mantora nyato ya understand
jannal bita sila parliament do alba ko nyi muta alba kacala atol man ku fon muta alba banku dingol ma koy la minna sa nale wo stop musol min yalon koy be balu ko wolle be le dimbala mutale be balunde ko wol ya understand sa atol man fel londi wolle alman compagnie londi wolle alafta ko wol muta ke stop wo fenkol do dino man la fal anda be la fenko tinya kan abe ibala fate tinya kan but saying al compagnie londi musol ale compagnie londi kel fongo min yalon ko be mu kan ya understand musol min yalon ka be tinya kan sa alfel londi wo musol le bang ale compagnie yele jannal bo luwani mutalal be londi sa nale wo luwa londi musol nyin fongo e tol fombo kontan la fongo sa ka fengo nyim muta ka ke mu ka ke mu tulo minna pour ka bula nale a luwa londi fa musol nyim fongo e bo kontan la ba fa na banko na government fongo ye mil londi ye nyi luwa min londi tol fon kontan la le ba jelo musol nyim fongo e tol fon bitalal sa kata compagnie nyinto ka masandiso nyi zan kata ka dundi la bidiko kono ka wafu pour banko dingol nyi ye muna fanga basan atol mom fende fongo topoto banko dingol la ko to alafta ko banko dingol mutake stop wala ka use saying musol nyi tol ba fenko mi use kan itol ba tulol mi use kan alman fen develop wole follow alafta ke mutake stop wala you understand mo ma fo komin ko ale loi min fenge ka dundi parliament do ka ko ka man betea ale loi min dundi bot jannal bo loi nyin ka cala parliament do al ven develop banku dingole follow banko kan jannal ba loi nyin ka cala yang sa al fen develop jannal ba al fongol donto ko di bal la banko kan banku dingol ba tax min jo kan al bal fongol donta la parliament do al fen mutali a develop banku dingole follow jannal bo loi nyin dundi la banku dingol bo sofoka atol min basirim parliament adu bo banku dinkilingol walla atol tombong yallondi yal sindi parliament atol banku dinkilingol al bal fon don tolo kodi balla alka kana luwal la dun luwa mi yalon ko mo kilingol la tol tombong yal sindi wodula al bina luwa dun la luwa mi yalon ko abo banku dinkilingol mutala be toral ya understand atol bo luwal min dundi kan o loptan kilingol min yalon ko o loptanol to hani fenne fongoti je mi yalon ko abo mo kilingol fon mutala be jarala ila loptanol ni tata loptano fonto musu jelle mutate fata jos lasia musu jelle mutate fata wo loptan kilimot e kata loptano ka wulu fon han glofo mi mu glofo de fon ko glofo du bulo ta pour ka musul ma koy fon pour ya wulu it's a big problem alba parliament do alba al fon don do ko di bal al equipment wol sang jorangol sa mini alon koy ba hospital do ke dundi ke hospital kon pour ka musul ma koy ka banku dingol ma koy ni mol fo mutate sa ta fon sa ike mutale ye fundindi banko kan kata jara lola ban mun da fala bola atol ba fenko to parliament do dal ba ñew don do ko dol loptano lo bije iman jorangol fon so tay iba banko dungol ma koy la min fongal alba siring fenko to alba luwal dundi la luwal min fongal alon ko iman si ka luwal ñim fon mutake dundi al fenko dundi compagnie dala banko kam min yalon koy ba banko dungol ma koy alka luwa men dun mi yalon koy ka fo komin ko musole tuluma bula hesal ma bula dino fo man la fala dina nyaton ko ya ko diamole amam betea alba ko du ko min diam ka wo ko di kilimo ning do bali ko do nyim fo ta ya di alla pour ya fen ka ale ko do nyim dal ya be tala nyotem mota fen fo jela mi yalon ko ale alba kala musol fo min yalon ko ya ko do nyim fo di alla pour ali ya ko nyim fo ta man mota ko do jela ko teng mota ko do nyinjala ale ko do tala nyote ma ale ku fe na mi yalon ko molta understand na ko teng mota ko do nyim fon kunna fe nyod ad ko do fon dunda dam mota kunna fe nyo fam bondi la nyod je mota ko kunna fe nyo fam bondi la no nyod so min bije nga loptan wol folo fon dada mi yalon ko nim problème o fon keta banko kan nim molta to loptan ota mota story moela muso fele mi yalon ko abuta atata loptano to kata ka wulu they send him away because of problem glove problem what's on Gambia a post afele anatalo fele what's on Gambia ya post katandi ko min ko atata loptano to pour ka wulu they send him away because of non problem mode glove wol man soto because of amang ata wulu la noje because of glove wol man soto je mum problem lo wodi
those are the sort what problems sifa la nyanda ka cha parliamento to ka lual dundi mini alon ko no loptano le dada sila kendo le dada luale du luami alon ko banku dingol na fala you understand do ale ni luami ka cha fenko to parliamento to something mi alon ko is very important you understand banku dingol na fala le nyato you understand but jannal ba ka chala al company lo mi alon ko aba tulo dada tulo mi alon ko is very decent tulo long mi alon ko ni banku dingol ya ma te bala fate tinyal ni tata loptano tate bala fate tinyal you understand ale nana ale duwa dundi mi alon ko nan nim momo he saloma iba mari areselal ya samba ya kitindi aha wolon kusi fal de mini alon ko al nyanta fengela al company lo mi alon ko aba tulo fengela aba tulo dala mi alon ko ni tata fon ni moy bitiko yele mi alon ko ay tulo dundi je tulo mi alon ko a tulo nyi he salolon ya bitiko nyi ya shut down ya bitiko nyi soron ya mari ye luala ka mi alon ko ya samba kitiyol because of ale company lo company mi alon ko aba tulo dala kam banko kan abatulo dada kam banko kam mi alon ko atulo nyin abuka mo bala fateti nya mo moy bitiko yele mi alon ko aba hesalo lo waf kan ya bitiko nyin muta ya soron ye luala mari kan people who understand that government bala do ko ke kan but say ida mom fe yele banko dingole ilafta ka luwa dundi luwa mi alon ko amanta banko dingol nafal imam company yele imam fe yele ilafta ka luwa dundi mi alon ko abu banko dingol tora aita banku do okay say ni hesal mala muta ya samba police yer hesal mala muta ya samba police ala kema nana o ya muta ya muso muta ya soron selo kon akema nana ana ko do muta ko di bajo pour kala muso bel ya understand say ite imam company yela imam fayel say yena muso tora ya kema tora ya understand so what is the essence of that muno wo luwa sifat ita man fe yela banku dingal so janni mboku sifa saying ado lafta parliamento lafta kala mune fangati comme tekladula lafta parliamento kala comme tekladula every friday ita teklala fanko parliamento ko kuol diam mini alon ko amanta banku dingal nafa al dual dundi dual mini alon ko banku dingal nafa la you understand these are the things mini alon ko nyanda ka banku dingol nyanda ke samba yal tombo jigita allale yal muta yal samba parliamentor pour aller loi dunu mini alon ko banku dingol na fal that's the thing but amanga comme yal samba parliamentor aleta ale loi dunu mini alon ko banku dingol tora albo company la lola mini alon ko na le loi dunu han banku dingol fo mandal so la kan ibitala direct ye loi ni muta ye follow they will follow the laws ibalual ni mudale bulal no kan bodi tamang imam fen dundi follow imam fello imam company lo imam fello ilafta lual ni dundel na le company no ale tulu company lo alko ni momoy foreign tulo dundi banko kam mi yalan ko hesal tulo long iba wa fu gele bidigo kon nin duwanyo le yemuta ibela bidigo sorona le loi ye muta ye samba kitiyo le ye fenko le kan ye charge ko di bal han bidika kilinta tullo wa fala mi yalon ko hesalolo just try ali nyin try rek ali company lo nobody will even try mota try la vansa but almon fen ke follow almon fen dolo company bo banko kan almon wo ko diam almo ko fonga diam de la company bo bango kan almo ko diam alkata musol attack because of hesalo almo diam de la company people molba drunk kan ibo problem will cause kan every time molba nyoso kan klopo kono you don't stop that sikami yalon ko about usual la health tinya kan The skin bleaching prohibition repeal bill went on the rounds of debate at the National Assembly following its second reading by the Attorney General and Minister of Justice on Thursday. The significant strides in the protection of women, but the existence of the skin bleaching law appears to contradict the country's record in the gender sector. Justice Minister Dauda Jallow described the act as a trailblazer, antagonizing the observance and domestication of international obligations relating to women.
The amendment, he said, was intended to review as stated in the object of the bill and then repeal the Skin Bleaching Act. This amendment is intended to review and amend as stated in the objects, but mainly it is to repeal the Skin Bleaching Act completely from our law books. National Assembly member for Serekunda, Halifa Sallah, who supported the repealing motion, observed that the law had failed to stop people from bleaching, arguing that it was not an enforceable one. So in that regard, Honorable Speaker, there are laws that you cannot enforce. And that is what the lawmaker tried to distinguish. What laws can we enforce to be able to prevent something? Prohibit what is implementable, what is enforceable. Promote what is in the interest of society. Protect what is in the society. That is what lawmaking is all about. Those are the pillars of lawmaking. So, Honorable Speaker, this law cannot be enforced, and it can lead to abuse. It has led to abuse, and that is why it should be repealed. Member for Talinding Fatmata Jawara, who went against the motion, opined that bleaching causes high risks to the health of the user, which should remain prohibited by law. Going to the health implication of skin bleaching, I think both the Ministry of Interior and Health have a heavy load of work to do. We should prohibit all form of this chemical bleaching into the country, or to stop them from designating them into the public domain, because really it has a very great health implication. On that note, Honorable Speaker, I'm totally against it. Before the repealing, we need to control the importation of this chemical into the country. Similarly, the representative for the Busumbala constituency, Sekuba Jaju, argued that going against the repeal process does not mean going against the principles of human rights. In as much as I want to support or go against discrimination, support human rights, the supreme law of the Almighty that I believe, that is my foundation, which preaches that bleaching is prohibited. So that means I am against the repeal of this act. The bill, which is due for a third reading, will be subjected to vote by the Assembly. A number of lawmakers had argued that the issue of skin bleaching, as practiced by many Gambian women, was better treated as social rather than legal issues. For iAfrica News, I am Khadijatu Seck. Ibo sika ba dunda banko kan dolo banko kan. Why you don't stop all those things? Ale tulu company lo banko kan mi alon ka ba tulu kendo dadala banko dingon. Momo e banko dundi fenko dundi tulo dundi banko kan mi alon ka ba waf kan banko kan mi alon ka banko dingol fenko tinya. Skino tinya. Ya muta bidiko kono ya bidiko nyu soro ya sambo kod. Yo kodi bala amari kan. Amari la bidiko nyi yo kodi bala kan. Nobody will try to put tulo dundi banko kan mi alon mota tulo wafla bidiko kono mi alon ka a banko dingol toral. Alwo try ale company lo fenko kon company lo banko kan before albo loi sifa dundi la parliamento kon albo nyo sola parliamento kono comme tekla la bakeri. Just try those things. Nde wolo soto coming ko ka akuo nyundundi fenko nyun kono Yeah, momo nying video ya soto ya sia. Nenyu video soto ya sia please ale ya try So thank you everyone for watching this video. If you get this video, you share it. Momo nying video soto ya sia, subscribe. Thank you everyone for watching this video. Thank you. Bye.